immunity, and which does not last longer like cellular immunity. So it will finish within some times. This here structure characteristic can bind to the antigen and perform the variety of the effector action against the particular pathogen or particular antigen. They can recognize it, or ultimately they will neutralize the particular pathogen. Immunoglobulin are a group of the proteins. Basically, immunoglobulin, they contain the different type of the protein. They are joined together, or ultimately they will bind to the pathogen, or it will neutralize the antigens. I want to discuss some basic feature of the antibodies. The antibody was the first deciphered by the Porter and Edelman in early 1950. Antibody constitute 20 to 25 of total serum protein. The total serum protein, the antibody constitute about 20 to 25%. So it is a very important element. They can molecule, they can fight against the pathogen. The immune system employ them to identify the neutralize invaders such as the bacteria and virus. If the bacteria and virus, they infect inside to the body, they will neutralize by the particular antibodies. The antibody recognize the specific epitope which are available on the pathogens, are hazardous agents, and which are unique molecule of the harmful chemicals. Antibody belong to the immunoglobulin superfamily like T cell receptor, MSC class first and second molecule, B cell receptor. So basically antibody is a immunoglobulin superfamily molecules are there like T cell receptor, MSC class first molecule, class second molecules. This type of the family are there. So you can say the it belong to the superfamily of the immunoglobulins. So I want to discuss the history of the antibodies. The Paul Ehrlich and proposed the first antibody molecule model in 1900, which had the branch structure with the several sites for the binding antigens. And Tiselius and E.A. Kabat in 1939, immunoglobulins are the gamma globulin fractions. They basically it is the fraction of the gamma globulin with the fractions. If you make a fractions, you will get the gamma globulin fractions of the particular proteins. So it come under this. The Astrid Fergesius revealed the formation of antibodies from the plasma B cell in 1948. So it is related to the history of the antibodies. The Rodney Porter and Gerard Edelman structure of the IgG. He got the Nobel Prize in 1972. In 1975, George Kohler and Cesar Melestein discovered the monoclonal antibody. So it is the milestone of the antibodies are there. I want to discuss the structure of the antibodies or immunoglobulins. You can see the structure. These are the structure of the antibodies. Antibodies are the heterodimer composed of the two identical light chain of 25 kDa, 25 kilodalton. So light chain, you can see it is a light chain. You can see in this, these are the light chains are there. And two identical heavy chain of 25 kilodalton. You can see this structure, it is a 50 kilodaltons are there. The two identical light chain and two identical heavy chain, they are joined together with the help of the disulfide bond.
each light chain is disulfide bonded with the heavy chain, and heavy chain is linked to another heavy chain. You can see it here is the heavy chain. They are linked together with the disulfide bonds with another heavy chains. The first 110 amino acid of the amino terminal of the both heavy and light chain are buried. You can see here is, you can say here is the variable region of the heavy chain and variable region of the light chain. It around 110 amino acid. So it is buried. Their amino acid, it would be different. They are able to recognize the particular antigen or particular pathogen. They are bind with the antigens, and known as the BL, variable light chain and variable heavy chain, variable constant constant heavy chain and constant light chain are there. So these are the various chains which are available in the antibodies, and within the same class remaining region are extremely similar. So within the same class remaining region are extremely similar. So you can see here is the structure of the antibodies are there. It is a hinge region, it is a fab and fragment. They are able to recognize the particular pathogen. Here is the FC region, and they are basically bound to the plasma membrane of the B cells. You can see, you can say here is the FC regions, or it is a fab region, or it is joined together the hinge region. It is the NH3. Here is amino terminal. Here is the CO terminals are there, carboxy terminals and amino terminals are there. So in both chain they have the N terminal and C terminal of the immunoglobulins. Another thing I want to discuss related to the structure of the antibody, the intra-chain disulfide bond within the each domain. You can see the various domains are there. The intra-chain of the disulfide bond, the various disulfide bonds are there. They are joined together, or ultimately they will bound heavy chain and light chain. The heavy chain, one heavy chain, they either three or four constant heavy chain are there. So here is the various constant chain of the amino acids are there. Here is light chain one and light chain are there. Here is the variable light chain and constant light chain. And light chain two type. So it is a light chain are there, variable light chain are there, constant light chain are there. It is a two type. One is the kappa, and which constitute around 60%, and lambda around the 40%. And third one is the hinge region, rich in the proline residue. The flexible site of enzyme digestion are there. So you can digest with the help of the pepsin, or you can digest with the papain, or ultimately you will get the different fragment of the antibody. A hinge found in the IgG, IgA and IgD, but absent in the IgM and IgE. The hinge region basically found in the IgA and IgG and IgD, but not found in the IgM and IgG. Rich in the cysteine residues. Here is the amino acid where the cysteine residues are found. You can see in this slide, if you digest with the particular enzyme like papain, digestion of the antibody, first given by the Porter in 1950. After papain digestion, you will get the three fragments, two identical fab. You can see it, here is the two identical fabs, and one of the FC region, and two identical F5 region and one FC region. And 5 region is because of the antigen binding fragment, and FC region because of the crystallized in the cold storage. And pepsin digestion of the antibodies first given by the Nisov
in 1950, and FAB2 retain antigen binding capacity, and no Fc recovery completely digested. So if you digest your antibody with the particular enzyme like papain, like pepsin, you will get the different fragments. In this slide, I want to discuss the immunoglobulin classes. The various immunoglobulin classes are there. The several IgE were sequenced. Actually the five type of the IgG, five type classes of the IgG are found. Immunoglobulins are found. 100 to 110 amino terminals hypervariable region. You can see here is the hypervariable regions. 100 to 110 amino acid are hypervariable region. They are able to recognize the pathogen. That is known as the CDR, which are the complementary determinant regions are there. The CDR complementary to the epitope, which they will bind to the antigens. So basically the epitopes which are present on the antigens and paratope, you can say it is the paratopes. They contain 100 to 110 amino terminals. It is a hypervariable regions are there. They are basically recognize the antigen. They bind with the antigens. There are the 5 primary sequence pattern of the pattern of the H chain. So here is the H chain are there. It would be the 5 type. IgG, that is known as the gamma, IgM is the mu, and IgA as alpha, and IgD delta, and IgE epsilon. And each class has to the option of using of the kappa and lambda light chains. And minor changes are found in the IgA and IgG subclasses. So if you see the structure of the IgA and IgG, there is the minor change are there. So IgA, IgA1, IgA2, and IG1, IgG, and IG2, IG3, and IG4 antibodies. So there is the minor differences in their antibodies like IgA and IgG. You can see there is the different type of the different subclasses of the antibodies are there. A and A1 and A2. Here is the G1, G2, and G3 and G4 antibodies are there. In this slide, I want to discuss the immunoglobulins IgG. It is most abundant, about 80% of total serum IgG. Their concentration is very high in the serum. If you measure their concentration, you will get around 80% of the total population of the IgG. IgGs, immunoglobulin Gs, are about 150 kilodalton, having half-life of about 20 to 21 days. They possess binding balances too. You can see the structure here is the binding valency are 2. They are able to recognize the antigens. You can say it is a binding valency of the antibody secreted by the plasma cell in the bloods and able to cross the placenta into the fetus and involved into the complement fixation. And this antibody, basically IgG, they are involved into the complement fixation. Basically complement system is a type of the system. It is a cascade of the reactions in which antibody involved. Ultimately it will able to fix the complement system. They are able to create a pore, or ultimately the pathogen will die. You can see here is the IgG1 concentration is very high, then IgG2 and IgG3 and IgG4 in the serum. So if you see the concentration of the different type of the IgG, their concentration is IgG1 is there is the different type of the concentration which are available in the serums. It is another classes of the immunoglobulins are there, that is the
immunoglobulin M. It around 5 to 10% of the total serum IgG. Monomeric Ig express on the B cell. Basically, the antibodies which are produced by the B cell, it would be monomeric IgM express on the B cell and secreted as a pentamer form. When it will secrete, they will join together. Ultimately, they are able to form the pentamer, pentameric form will be generated. And J here you can see here is the J chain are there, allow to the IgM a transport to across the epithelium. And the molecular weight around 970 kilodalton, having half life of about 5 days. The 5 days this antibody will be finished. And then they have the highest bonding valency about 5 to 10. You can see there is the antibodies are there, they are joined together with the help of the disulfide bonds. It is a hypervariable regions, and this region they are able to recognize the antigens, and their region it would be 5 or 10. So you can say their valency about 5 or 10. At 19 is sedimentation coefficient. Their sedimentation coefficient it would be very high if you compare with the other antibodies. Activate complement system, they are also involved into activation of the complement system, or finally they are able to create a pore inside to the pathogen like bacteria and viruses, or they will kill. And first class produce in the primary response, very good at a agglutination reaction. So if you can utilize for the agglutination reaction for diagnosis of the different type of the blood groups are there. So basically a number of the pathogens we can detect it with the help of this type of the antibodies are there. Immunoglobulins A, it is another class of the immunoglobulins, most predominant and 10 to 15% of total serum immunoglobulins. They have the J chains, J chain and secretory component. You can see into the red color, it is a secretory component, help with the transport across the intestinal wall. And J chain make IgA are more resistant to the acid and enzyme found in the digestive tract. So basically they are able to across the intestinal wall, transport to the intestinal wall. They are here is the J chain is very helpful and can cross link between the large antigen exist as a dimer. Their molecular weight around to the 3,85,000 Dalton, and their sedimentation coefficient it would be 11s, and predominant in external secretion like mucus, saliva, tears, breast milk, genitourinary, urinary and digestive tract are there. So basically it is a secretory antibodies are there. They will secrete in the mucus, in the saliva, in the tears, in the breast milk. So it is a very important antibodies are there. It is a dimeric form of the antibodies. They have the secretory elements and they have the J chain. J chain make IgA more resistant to the acid and enzyme found in the digestive tract. So it is a diversity of the antibodies, or you can say it is a beauty of the antibodies are there, IgA. Another antibodies are the immunoglobulins E, or you can say the antibody E. The IgA contain epsilon type of type heavy chains. Their heavy chain it would be the epsilon type of heavy chains are there. IgA about 200 kilodalton, having a half life about 2 to 3 days. Produce in the lining of intestinal and respiratory tract, and few in the serum concentration in 0.002%.
So you can see it, their concentration is very less, 0.002. They have binding valency about 2. You can see here is the binding valency, it would be 2. It is a heat labile, inactivate at 56 degrees centigrade for 1 hour. So it will inactivate if you heat at 56 degrees centigrade. Affinity for the surface of the tissue cell and homocytotropic allergy reactions. So they have the affinity for to the surface of the tissue cells and homocytotropic allergy. IgA types hypersensitivity reaction, example fever, asthma and eczema, and joined through the J chain. Here is the J chain, they will bind. It will involve into the fever, asthma and eczema. Their concentration is the very less. Another class of the immunoglobulin that is known as the immunoglobulin D. Their concentration is less, 0.2% of the total serum immunoglobulins. They have to binding valency. They have the binding valency, the 2. The IgD are about 185 molecular weight in kilodaltons and having half-life of about 3 days. There is very less half-life are there, it around 3 days, and together with the IgM it is a major member of IgA on mature B cell, and through the function in the activation of the B cells. No biological effector function has been identified by the IgD. So this type of the immunoglobulins like immunoglobulins D are not involved in the effector mechanisms of the immune system. It is part of the B cell receptor. It is another very important quality of this immunoglobulin D. It is a part of the B cell receptor, activate basophils and mast cell. So it is a immunoglobulin D. Another thing I want to discuss, the immunoglobulin molecule is very flexible. You can see it here, the hinge region are there. It is a light chain, it is a heavy chain, it is a hinge regions. They are joined together, the disulfide bonds. This region they are able to recognize the particular antigens. The hinge region linked to the Fc and Fab portion of the antibodies allow independent movement of the two Fab arms. So basically the hinge region, their role is very important. It will allow to move or ultimately they will recognize the antigens. This feature has been demonstrated under the electron microscope when the antibody get bound to the heptanes. So I have already discussed about the heptanes in my previous lecture. The flexibility add to the both the hinge and V and C variable and constant junction enable both arm of the antibodies molecule to bind two site that distance apart in site of bacterial cell wall polysaccharides. So they are able to provide the hinge region, they are able to provide the flexibility, or ultimately they are able to bind with the antigen like polysaccharides. The flexibility also help the antibodies interact with the antibody binding protein, mediate immune effector mechanisms. So it is a immunoglobulin, they are the very flexible. In generation of the antibodies, antibody diversity, the various diversity are there, thousands antigens which are available in the natures. Our system, they are able to generate the antibody diversity. It is the generation of antibody diversity is due to the multiple B region in the germline.
in VJ and BJD combination association, random assortment of the heavy and light chains, and junction of the insertional diversity. These are the various type of the mechanism which are involved into the generation of the antibody diversity. In somatic hypermutations, in somatic gene conversions are there. So these are the various mechanisms which are involved into the generation of the antibodies, or ultimately the diversity it would be maintained in thousand antigens. They are very diverse. The antibody they are able to recognize it. And antigen antibody interaction depends on the epitope of the antigens. B cell epitope is determined by the nature of the antigen binding site of the antibody's molecule. Binding antibody depends on the epitope, which are complementary shapes are there. The antigen binding site and epitope is strong bonds it would be needed. And size of the epitope not larger than the size of the antigen binding site of the antibodies. Shape of the epitope, it is another very important things are there. Larger area of the globular proteins which are very important for the binding of the antibodies in a particular epitopes. And the shape of the epitope, tertiary conformation of the native proteins in contrast, small peptide folds into compact structure that occupy less space fit into the cleft of the antibody. So here is the epitope of the antigen which are very important. They will modify the antibodies. They are able to recognize it. They will express the particular paratopes. They are able to bind with the epitopes of the antigens. Interaction between antigen and antibody can be disrupted by high salt concentration, extreme pH, detergent, and competition with the high concentration of pure epitopes. So these are the various factors which are involved in the disruption of the antigen antibody reactions. Dear learner, I want to summarize my part first. The antibodies have the basic 4 peptide structures and 2 identical heavy chain and 2 identical light chain joined by the interchain disulfide link. You have also learned there are the 5 primary sequence pattern of the heavy chains like IgG, IgM, IgA, and IgD and IgE. Interaction between the antibodies and antigens can be disrupted by high salt concentration, extreme pH, detergent, extra. Antigen and antibody depend on the epitope of antigen and paratope of antibody. Dear learner, I want to take a short break. Don't go away. We will come within 2 to 3 minutes. Hello viewers, this MA program in Environmental and Occupational Health focuses on the relationship between people and their environment and fosters safe and healthy communities, and this is of utmost importance. This program is an MA in Environmental and Occupational Health. The type of the program is a master's program and the medium of instruction will be in English. The duration of the program will be a minimum of 2 years and a maximum of 4 years.
The target group will be a graduation from any discipline. Mainly, the professionals working in environmental and occupational sector and non-governmental organizations are welcome to join. Doctors, nurses, paramedical graduates and employees can join the course. Employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of the state and central governments, faculty, researchers and students in universities, research organizations and colleges will find this program very interesting. Graduates aspiring to pursue a career in environmental management, occupational health and safety, industrial health and safety will also find this program of useful relevance. The job opportunities for this program is tremendous. They can work as environmental health and safety specialist, occupational health and safety specialist in various organizations, HSE coordinator and protection officers. They can also work as worksite wellness coordinators, public administration and safety professionals. They can also work as industrial hygienists and ergonomists in the various organizations. Then the safety and environmental health managers, toxicologists, health and safety engineering specializations are also very important. The objectives of this program include the following. They will discuss the impact of the environmental hazards on human health. Then they will describe the policies, laws, standards and the measurement techniques and applications in different occupational setups. They will also help to develop mitigation strategies to contain and manage environmental and occupational hazards for positive health. Finally, they will also help to exhibit the knowledge and skills that are needed to improve the environmental sustainability of human health systems. First year courses of the MA program include Introduction to Environmental Health, Environmental and Occupational Hazards, Environmental Law and Management, Environmental Toxicology, Occupational Health and Safety Project Work, Environmental Impact Assessment for Environmental Health, Health Care, Agriculture and Allied Sector, Industrial Sector. The second year MA courses include Gender Issues in Work, Employment and Productivity, Disaster Management, Sustainable Natural Resource Management, Safety Philosophy and Principles of Accident Prevention, Disaster Medicine and Global Climate Change, Fundamentals of Mental Health, Gender Issues in Agriculture, Rural Livelihoods and Natural Resource Management, Globalization, Environment and Development, and Introduction to Geoinformatics. The instructional system that is followed at IGNOU includes the multimedia approach, the self-learning materials, audio-video programs, assignments, counseling sessions, project work, teleconferencing and interactive radio counseling are conducted time to time every month for the benefit of the learners. The self-instructional material is available on the EMPC-IGNOU website and also the printed material. The assignments are also freely available and they can be downloaded from the IGNOU website on the students zone. After successful completion of the first year, the learners can get a postgraduate diploma with an exit option, and the term and examination is held twice a year in June as well as in December. The admission link for the program is ignouadmission.samarth.edu.in. For all queries and support, the program coordinators Professor B. Rupini, Dr. Sushmita Bhaskar and Professor Ruchika Cuba from the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies and School of Health Sciences. I hope you find this course very informative and we invite you to join for this course. Thank you.
Dear learner, welcome you all in my part second session. In this session, we will discuss the affinity, avidity, cross reactivity of the antibodies, and we will discuss the classification of the antibodies: isotype, allotype, adiotype, and finally we will discuss the monoclonal antibody and their uses. And I want to discuss the affinity, avidity, and cross reactivity of the antigens. The all antibodies they will work not to the same strength and same specificity and same stabilities. It is due to the molecular complementarities between the antigen antibody reactions. The antibody affinity basically it is a affinity measure the strength of the interaction between the antigen and antibodies of the epitopes and paratopes. The epitopes which are present on the antigens and paratopes they are present in the antibodies, and it is a sum of the attractive and repulsive forces between them. And the affinity affinity is the equilibrium constant that is known as the Ka, that is describe the antigen antibody reaction. So basically antibody affinity, it can measure the strength of the interaction between the epitope of antigen and paratope of the antibodies. So it would be measured through the equilibrium constant that is known as the Ka. You can see the Ka. Ka is the antigen and antibodies divided by antibodies and antigen. K is basically affinity constant, and we can calculate the strength of the antigen and antibody reactions. The antibodies, here is the molar concentration of unoccupied binding site, and antibodies the molar concentration of the unoccupied binding site of the antigens. So you can see it here is the molar concentration of unoccupied antigen and antibodies. In antigen antibody, molar concentration of antigen antibody complexes. In the low affinity antibody bind to concerned antigen weakly or it tend to the dissociate readily. In high affinity antibodies, the concerned antibody more tightly tend to remain longer. So you can just compare the Ka. Ka you can compare with the help of the interactions of the antigen antibody. If if the higher interactions are there or the lower interactions are there, lower affinity, you can say the lower affinity or higher affinity, they will hamper the provoke of the immune response. They will not involve. So it required the moderate affinity of the antigens. Then you will get the good response for the neutralization of the pathogens. Another term which are very important, that is known as the avidity. The avidity measure of the overall strength of the antigen antibody complexes. It is dependent on the three major factors. First one is the valency of the both antigen and antibodies. So here is valency. In case of it is the IgM antibodies are there, they have the 10 valencies are there. They are recognized, they are able to recognize the maximum antigen, 10 antigenic, 10 epitopes are there. The structural arrangement of the part of that interact. The all antibody are the multivalent. Example, IgGs are the bivalent and IgM are the decavalent. So IgA are the
IgA are the bivalent, here is the multivalent antibodies are the greater, and IgA valency, the greater amount of the antigen can bind. The ability it would be very high in case of the IgM and IgG. If you compare with IgD, IgE, their ability it would be very less. And but in case of the IgM and IgG, the ability will be very high. And antigen can demonstrate the multivalency because they can bind to the more than one antibody. The pentameric IgM has the lower affinity than the IgG, but a higher ability than IgA. If the valency it would be very high, like 10 valencies are there, but in case of the IgG the valency it would be 4, their ability will be very high. Another term which are very important, that is known as the cross reactivity. The cross reactivity, the sometimes antibody can cross react with the unrelated antigens, occur if antigens share the identical or similar epitope, often seen in the polysaccharide antigen, example ABO blood groups. Glycoprotein provide basis of the blood typing test and necessitate the compatible blood typing during the transfusion extra. The other microorganism cross reactivity, Streptococcus pyogenes and Vaccinia viruses. There are the two pathogens are there. They will cross react. You can see it here is the antibodies are there. The antibodies are there. They will recognize two different type of the epitope are there. The epitope it would be different, but antibody is the same. They will react it. You can say it is the cross reactivity. Another thing I want to discuss here is the classification of the antibodies. The isotype, allotype and addotype of antibody. Based on the structure variation, the antibody classifies the isotype, allotype and addotype. Here is the isotype. You can see the different type of the antibodies are there: IgG, IgA, IgE, IgM and IgG. So here is the dimeric form, pentameric. Here is the monomeric form of the antibodies. It originates from the Greek word iso, equal or same. Isotype antibodies in the molecule seen in all normal species. All mammalian cells contain the same group of the antibodies. Here is the all mammalian, they have the 5 type of the antibodies are there. 5 different type of the antibodies: IgG, IgM, IgA, IgD and IgE. Type of the antibodies are there. You can say the all 5 type of the antibodies are the isotypes. Here is the properties of the different isotypes. You can see here is the properties exist: pentameric, monomeric, dimeric, monomer. Nature of the heavy chains are there. Here is the mu, gamma, alpha, epsilon, delta. Weight in Dalton 9 lakh, 1,50,000 and 3,85,000 and 1,80,000 Daltons are there. Percent of the antibody in the serum 6%, 60% and 13%, 0.02% and 1%. They diffuse across the placenta. IgG, they are able to cross the placenta. Other antibody they are not able to cross the placenta. In complement fixation, IgM and IgG which are involved into the complement fixation, other are not, like IgA, IgE and IgD which are not involved into the complement fixation. Here is the sedimentation coefficient. IgM, it is a pentameric, their sedimentation coefficient in 19, and IgA, it is a dimeric, there the sedimentation coefficient 11, otherwise the sedimentation coefficient are the 7.
Here is allotype. Allotype originate from the Greek word allo, which means the different. And each individual member of the species inherit a different allele of the genes. When these are injected into the one member to the another member of the species, it will produce the antibodies against the allotype determinant. And thus the antibodies formed by these alleles vary in their amino acid sequences in constant and variable region of protein present. Example, IgG1 for individual X will be slightly different from the individual Y. So it is due to the allelic variation of the individuals. They are able to determine the different type of the IgG are there. So their genetic setup, it would be different. They are able to produce the their variation in the antibodies are there. IgG, they have the different type of the variations are there. And third one is the idiotype of the antibodies. It is set of antigenic determinant idiotypes characterize each unique antibodies and T cell receptor. So you can see here is the IgG and IgG, their antigenic determinant, it would be different. Idiotype are single antigenic determinant in the variable domains of the antibodies. And idiotype are generated by the unique amino acid sequences specific for each antigen. For example, Ig1 may have entities which are specific to the antigen 1, antigen 2, antigen 3, and so on. So they are basically the particular antigens, they are able to recognize the different type of the antigen, like antigen 1, antigen 2, antigen 3, antigen 4. So you can say it is a idiotypes. And these antibodies of the one type present into the same bodies are specific to the different antigen are called the idiotypes. So if you injected the antigens into the bodies, the particular antigens like particular antibodies like IgE, they are able to recognize the different epitopes. And finally, I want to discuss the monoclonal antibodies. It is another type of the antibodies are there. It is engineered antibodies. The monoclonal antibodies are identical immunoglobulins generated from the single stimulus B cell clone. And monoclonal antibodies are specific only one epitope or the single antigen. Suppose the single antigens are there, they have the number of the number of the epitopes are there. They recognize only one epitope, or you can say the single epitope. They are recognized by the monoclonal antibodies. In vitro production, monoclonal antibodies is done by the introducing an antigen in interest of the model organisms such as mouse. And B cell are then fused with the myeloma cells. And the product of the fusion of the two different cells is called the hybridoma. So here is the normal cells are there. They are able to produce, like plasma B cells are there, they are able to produce the antibodies. You can fuse with the cancerous cell. Or myeloma cells are there. So basically you can say it is the hybridoma. They contain the cancerous cell as well as to the normal cells like B cells are there. The hybridoma cell are then cultured which continue to produce antibody against to the specific antigen. Hybridoma cells are growth property of the cancer cells and antibody producing properties of the normal B cells. You can see you can understand through this figure. Here is the antigens you can inject it into the mouse, and they are able to produce the plasma cells. And again here is the tumor cells are there. You can fuse the plasma cells and tumor cells
or myeloma cells, you can fuse it, you will get the hybridoma cells. The hybridoma cells, they are able to produce the monoclonal antibodies. So this technique we can utilize it for production of the monoclonal antibodies. The mouse is injected, you can understand here is the mouse is injected with the antigen, is done for the production of the polyclonal antibodies. And the animal sacrifice and the plasma cell of such animal are extracted, and these are fused with to the myeloma cell which form the hybridoma. These hybridoma cell is cultured and produce the monoclonal antibodies. Advantages, another thing I want to discuss, the advantage of the monoclonal antibody. Monoclonal antibody are homogeneous in nature and consistent, and they can be renewably generated once in a suitable hybridoma is developed. The purity and concentration of the specific antibody is higher in the monoclonal antibodies as compared to the polyclonal antibody. If you compare the specificity of the antibodies, it would be very high if you compare with the polyclonal antibodies. Monoclonal antibodies are currently used to treat the cancers, and monoclonal antibodies can be used for diagnostic and research purpose, and it detects the specific cell in the we can utilize for detection of the particular cell in the flow cytometry. It is very useful for the purification of the various type of the biomolecules are there. Another thing, the what is the disadvantage of the monoclonal antibodies? The hybridoma cells generate has low yield, and the contamination and risk is the loss of the hybridoma cultures. So it is a disadvantages. Number of the other disadvantages are there. And difference between the polyclonal antibodies, it is a polyclonal antibody, it is a monoclonal antibody. They are the various differences. They produce heterogeneous populations of the antibodies and secreted against the antigen specific. They are homogeneous population. Antibody produce a single clone of the B cells. They interact to the different epitope on the same antigens. They interact with to the specific epitope of the same antigen. So it is a difference. There are the 4 differences which are given in these tables. And it is FDA approval monoclonal antibody for the cancer treatment. The various antibodies are there, like cetuximab for the colon cancer, head and neck cancer, and rituximab, non-Hodgkin lymphoma. So these are the various drugs we can utilize for various monoclonal antibodies which are FDA approved. We can utilize for treatment of the different type of the cancer. Function of the antibodies, there are the various function of the antibody: neutralization, opsonization, complement fixation, activation of effector cell, agglutination, precipitation. These are the number of the function of the antibodies are there. You can see in this figure. And dear learner, I want to summarize the part second. You have learned the affinity is the strength of the single interaction between antigen and antibodies, and the avidity, you have also learned the avidity. Avidity is the strength of the combined interaction of the antibodies. It depends on to the valency of the antibody, while the cross reactivity is the reaction with the distinct epitope. Here the epitope, it would be very distinct, and based on the structure variation, antibody are classified as the isotype, allotype and endotype. You have learned it. And monoclonal antibodies are the laboratory produced molecule engineered to serve as a substitute of the antibodies. Dear learner, if you want to learn in detail, you can go through the IGNOU SLM courses, immunology courses, the course code BZYET141, unit number 7. You can go through, you can clarify number of the things. Even you can mail me for clarification, any clarification related to this topic.
Thank you. Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC, provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका। संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ। All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10+2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.ignou.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNOU, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@ignou.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े। तुम तो सचमुच राजा लगने लगे। पता नहीं ये राजयोग कब तक रहेगा। तो हमारी माया के लिए सुरक्षित है। Dear learners, अजीज़ तलबा व तलबात और अजीज़ नाज़रीन आदाब। उर्दू ज़बान की अपनी एक अलग शनाख्त है, इसकी अपनी एक तारीख़ है, इसके आगाज़ व इर्तिक़ा, इसकी शायरी, इसकी नस्र, मुख्तलिफ़ असनाफ़ वगैरह वगैरह। लेकिन उर्दू ज़बान के जो इब्तदाई नुकूश है, यानी कि अवलीन नुकूश कैसे मंजर आम पर आते हैं, किन हालात ने उर्दू ज़बान को मंजर आम पर आने के लिए मजबूर कर दिया, इन सब के मुतालिक आज बहस की जाएगी। मौजू है उर्दू ज़बान के अवलीन नुकूश और दक्कनी उर्दू। ये बात जाहिर है कि हिंदुस्तान में ज़माना कदीम से मुख्तलिफ अशिया यानी कि मुख्तलिफ
چیزوں کی یہ منڈی رہا ہے. یہاں پر ہندوستان میں بہت سے جو ہمارے زرعی جو پیداوار ہے ان کی بہت سی ایسی جو ممالک غیر میں جاتی رہی ہے, اور ممالک غیر سے بہت سارے تاجر یہاں پر خرید و فروخت کی غرض سے آتے جاتے رہے ہیں. یہ سلسلہ زمانہ قدیم سے چلتا رہا ہے. اب چونکہ ہندوستان میں ایک زمانہ تھا جب اشوکا سے لے کر کے ہرش وردھن اور پھر پرتھوی راج چوہان, یہ بہت سارے حکمراں بادشاہ راجا گزرے ہیں, لیکن ایک دور ایسا ہے کہ ممالک غیر سے یعنی کہ بیرون ملک سے جو فاتحین ہیں وہ ہندوستان میں آنے لگے, انہوں نے حملے کیے اور یہاں قابض ہونے لگے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری وجوہات ایسی رہی ہیں کہ ہندوستان کا کچھ حصہ یعنی کہ شمالی حصے میں کچھ اس کے نقوش کی شروعات ہو جاتی ہے. بہت سارے ماہر لسانیات نے اس کے متعلق بہت سارے اپنے الگ الگ نظریات دیے ہیں. کوئی دکن میں اردو, کوئی پنجاب میں اردو, کوئی سندھ میں اردو, ایسے ایسے بہت سارے ان کے نظریات رہے ہیں. لیکن جو کام ہونا تھا وہ تو ہو ہی رہا تھا, یعنی کہ اردو بازاروں میں اور افواج میں اور دیگر عوامی مقامات پر اس کے الفاظ, اس کے یہ اپنے آپ میں ڈیولپ, اس کا بننا اور بگڑنا ایک بہت طویل عرصے تک چلتا رہا. اب ہندوستان میں چونکہ ہندوستان الگ الگ مختلف ریاستوں کا ملک ہے, تو ملک گیر سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی جاتی رہی ہے. وہ سیاسی یا سماجی تبدیلیاں رہی ہو یا تاجراتی تبدیلیاں رہی ہو, ایسے بہت سارے واقعات ہماری تاریخ, ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اب چونکہ آج کا جو موضوع ہے اردو زبان کے اولین نقوش اور دکنی اردو, یہ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے, اور اس کے متعلق پہلے ہمیں جنوبی ہند کا جو جغرافیہ ہے, جو حالات ہے, ان سے واقف ہونا پڑے گا. اب اس کے لیے ہمیں وہاں کے جو بھوگولک یعنی کہ جغرافیائی جو حالات ہیں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا, ان کو پڑھنا پڑے گا یا ان سے واقف ہونا, یہ ایک ان حالات کو سمجھنے کے لیے ایک اچھا قدم ہوگا. بھارت کا یعنی کہ ہندوستان کا جو جنوبی حصہ ہے وہ کوہ وندھیاچل اور کوہ ستپوڑا کی پہاڑیوں کے جنوب میں ہے, یعنی کہ اس کے ساؤتھ میں پڑتا ہے. اس کو ہم دکن کہتے ہیں, چونکہ شمال کے مقابلے یہ دکن میں ہے تو اس کو ہم اس لیے دکن کہتے ہیں. یہ دکن کی ایک تعریف ہوئی, اور یہ علاقہ سیاسی اور تاریخی اہمیت کا حامل رہا ہے. اردو زبان کے آغاز کے متعلق ویسے تو مختلف جو نظریات ہیں ان میں بہت سارے مختلف ہو سکتے ہیں, الگ الگ ہو سکتے ہیں. ان میں ایک نظریہ دکن میں اس کی ابتدا سے متعلق بھی ہے, یعنی کہ دکن میں اردو کا آغاز ہوتا ہے, اس کی ارتقا ہوتا ہے, اس کو فروغ ملتا ہے, اس کے متعلق بھی ایک نظریہ ہے. اس علاقے کو یعنی کہ دکن کی جو اردو ہے عموماً دکنی یا دکنی اردو کہا جاتا ہے. اس کی آگے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کو دکنی یا دکنی اردو ہی کیوں کہا جاتا ہے. اب دکنی اردو کے بارے میں یعنی کہ اسے سچائی ہے کہ اردو کے ابتدائی جو اردو کی جو ابتدا ہے وہ ایک ایسے ادب پارے, چاہے وہ شعری ہو یا نثری ہو, یعنی کہ اردو کے اگر اصناف کی بات کی جائے تو سب سے پہلے وہ دکن ہی میں وجود میں آتے ہیں. کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ پہلا صاحب دیوان جو شاعر ہیں ہمارا اردو کا قلی قطب شاہ, وہ دکن سے ہیں. اور اردو نثر کی بات کی جائے تو اردو نثر کی پہلی کتاب
सबरस, मुल्ला वजही, वो भी दक्कन ही में वजूद में आई। तो ये कई वजूहात है, लेकिन इससे इन वजूहात को समझने से काबिल हमें तारीखी मुताला भी इस सब का करना चाहिए। वो कैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे सूफिया इकराम हैं, फातहीन हैं, और आवाम का आना जाना, एक दूसरे से मिलना जुलना, ये बहुत सारी वजूहात इसमें शामिल की जा सकती हैं। उर्दू का आगाज़ दक्कन में हुआ, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है इसके मुतालिक कि उर्दू को अदबी ज़बान का दर्जा दक्कन ही में हासिल होता है, क्योंकि अदबी जो असनाफ है वो दक्कन में ही वजूद में आ रही है। और ये मोहब्बत और अमन का पैगाम आवाम में देने के लिए, आवाम में मोहब्बत और अमन का पैगाम देने के लिए, पहुंचाने के लिए एक सूफिया इकराम का एक ग्रुप, बहुत सारे सूफिया इकराम हैं, उन्होंने दक्कन का रुख किया। और चूंकि दक्कन में जो ख़ासकर जो ज़बानें हैं वो 3 ज़बानें बोली जाती थी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल। तो और इन ज़बानों में, यानी कि ये जो ज़बान है, इन ज़बानों के जो अल्फाज है जो आवाम में वहाँ यानी कि दक्कन में आम तौर से राइज थे, अब चूंकि वो इतने खलत मलत हो जाते हैं कि तमिल वाले उसको अपनी ज़बान का लफ्ज़ समझ लेते हैं, कन्नड़ वाले अपनी, और मलयालम वाले अपनी ज़बान का, तेलुगु वाले अपनी ज़बान का, यानी कि वो इतना एक मुश्तरका तौर पर ऐसे अल्फाज जो मंजर आम पर आ गए, और उनको समझने में यहाँ यानी कि इन 3-4 ज़बानों के जानने वालों को इसमें कोई दुश्वारी नहीं होती थी। अब जाहिर सी बात यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दक्कन को फतेह किया, दक्कन में उसने यानी कि दक्कन के मुतालिक शुमाली हिंद के जो बादशाह थे उनको ये मालूमात थी कि दक्कन में एक बहुत, ये दक्कन का जो खित्ता है, ये इलाका है, ये बहुत दौलतमंद है, यहाँ बेशुमार दौलत है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसके बारे में सुना तो उससे रहा नहीं गया और अपने सिपह सालार मलिक काफूर को एक बड़ी फौज के साथ में दक्कन को फतेह करने के लिए भेज दिया, और वो इसमें फातेह भी होता है। और ये शुमाली हिंद की दक्कनी हिंद पर पहली फतेह थी, यानी कि हम इसको बिल्कुल आसान और सादा सलीस ज़बान में यूं कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो फतेह है, इसने शुमाल वालों के लिए दक्कन के रास्ते खोल दिए, आना जाना शुरू हो गया और तिजारती की गर्ज से। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी की जो फतेह से कबल भी, यानी कि बहुत कबल, दीनी एतबार से मजहब की तबलीग के लिए कुछ सूफिया इकराम ने दक्कन का रुख किया। और चूंकि ये बेशतर जो सूफिया इकराम हैं ये शुमाल से जुनूब की तरफ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो शुमाली जो अफराद है, जो सूफिया इकराम है, इनकी अपनी शुमाल की ज़ुबान रही होगी, दक्कन की ज़बान को समझने में इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा होगा, लिहाजा उन्होंने वहाँ की ज़बान आहिस्ता आहिस्ता, जो ख़ास करके ऐसे अल्फाज जो अवाम में राइज थे, अवाम उनसे बेखूबी, मतलब एक तरीके से कहेंगे कि उनको वो उससे वाकिफ़ थे और उनको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी उसको समझने में, उसको उसके माने बरामद करने में। तो इन सूफिया इकराम ने सबसे पहला काम दक्कन में पहुंचकर ये किया कि अपनी तबलीगी जमात या अपने दीगर जो मजहबी काम थे, अपनी जो तकरीर की, उस तकरीर में ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किया जो जुनूब वाले उसको बासानी समझ सके। और चूंकि ये
اردو ادب کی تاریخ ہم پڑھیں گے، تاریخ ادب اردو، تو اس میں ہمیں یہ اس بات کا یہ معلوم ہو جائے گی کہ اس کے ابتدائی نقوش ویسے تو افواج میں، بعض بھی میں نے ذکر کیا کہ بازاروں میں اور دیگر عوامی مقامات پر ملنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن دکن میں ایک ہمارے صوفیہ اکرام کے سامنے یہ دشواریاں رہی کہ انہیں وہاں کی زبان ان کو نہیں آتی تھی، اور جو شمالی ہندوستان میں زبان بولی جاتی تھی وہ دکن والوں کو نہیں آتی تھی، بیچ کا راستہ اختیار کیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے یہاں کی جو شمالی ہند کی جو زبان تھی، جس کو اس وقت ہندوستانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یا اس کو جیسے کہ تاریخ ادب اردو کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اکبر کی ایک لشکر کا نام ہی اردو تھا، یعنی کہ اردو لفظ بہت پہلے وجود میں آ گیا ہے۔ اور جب یہ صوفیہ اکرام وہاں عوام کے یا مذہبی مقامات پر گئے تو شروع میں انہیں یہ دقت ہوئی کہ جو ملیالم، تیلگو یا کنڑ زبانوں کے جاننے والے تھے، وہ ان کے جو تقریر ہے، جو یہ تقریر کرتے تھے، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے۔ لہٰذا انہوں نے، ان صوفیہ اکرام نے یہ کیا کہ وہاں کے جو عوام میں رائج الفاظ تھے ان کو بآسانی اپنی تقریر میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ اور چونکہ شمالی ہند میں زیادہ تر، یعنی کہ یہ مرکز رہا ہے، ہمارے سلاطین یا دیگر جو بادشاہ گزرے ہیں ان کا دہلی ان کا مرکز رہی ہے، یعنی کہ دارالسلطنت رہی ہے، تو دہلی میں جو زبان بولی جاتی تھی تقریباً وہ پورے ہندوستان میں ٹوٹی پھوٹی یا کوئی کمزور طریقے سے یا تھوڑی تھوڑی تقریباً اس کو سمجھ ہی لیتے تھے۔ اس طرح ان صوفیہ اکرام نے شمالی ہند سے جا کر کے جنوبی ہند میں جو اردو زبان میں اپنی تقریر کی، یا ایک وہاں مذہبی جو تبلیغ ہے یا ان کو دیگر مقامات جو مذہبی ہے جیسے مساجد ہوئے، مدارس ہوئے، ان میں انہوں نے تقریر کی، اور ان تقریروں میں وہاں کے کچھ طلبہ، مدارس کے طلبہ یا کچھ ایسے مساجد میں امام، ان سب کی مدد سے انہوں نے اس میں وہاں کے الفاظ کو سمویا۔ لہٰذا وہاں کے جو عوام تھا جنوبی ہند کا، انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا کہ یہ جو تقریر کر رہے ہیں یہ ہماری زبان کے الفاظ اس میں ہے، اور ان کو ہمیں کچھ ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ باقی جو کام صوفیہ اکرام جو جنوبی ہند سے شمال میں جاتے ہیں، ان کی تقریر کرتے وقت وہاں کی عوامی جو دوسرے جو افراد تھے ان کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تھی، تو مدارس کے طلبہ یا مساجد کے امام وغیرہ اس کو آسان طریقے سے ان کو سمجھا دیتے تھے۔ لہٰذا یہ ہم بالکل صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو جنوبی ہند میں اردو کے نقوش یعنی کہ پہنچانے میں جو پہلا کام کیا ہے وہ صوفیہ اکرام نے کیا ہے۔ اور چونکہ ان صوفیہ اکرام کے کچھ ہمیں رسائل بھی ملتے ہیں، ان کے مخطوطے ملتے ہیں، کچھ ان کے ملفوظات ہماری جو اب دستیاب نہیں ہے، لیکن تاریخ ادب کا مطالعہ کرتے وقت ان کا ذکر ہمارے اس تاریخ ادب اردو میں آتا ہے۔ اور صوفیہ اکرام ہمارے ایک بہت بڑے اردو ادب کے بڑے محققینوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑے ہمارے نقاد میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی دکن ہی میں گزاری، اور انہوں نے اس پر یعنی کہ اردو زبان کے اولین نقوش اور دکنی اردو، اس کو انہوں نے ایک تحقیق کا موضوع بنایا، اور الگ سے ایک کتاب جس کا نام ہے اردو کے فروغ میں صوفیہ اکرام کا حصہ۔ تو یہ ان کی ایک بہت ہی معیاری کتاب ہے، تحقیقی کتاب ہے،
اور اسی کے بنا پر آگے ان صوفیہ اکرام کی خدمات کو ہم اردو کے لیے ایک فراموش نہیں کر سکتے. اب چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے اردو اصناف میں، اردو اصناف کے بارے میں ذکر کیا تو مثنوی، غزل، قصیدہ اور نظم اور نثر میں داستان، یہ جو ہماری اصناف ہے یہ سب سے پہلے دکن ہی میں وجود میں آتی ہے. اور چونکہ دکن کے اب اگر صوفیہ اکرام کے خدمات پر روشنی ڈالی جائے تو یہ سب ہمارے سامنے آتے ہیں. صوفیہ اکرام کے بعد میں اگر فاتحین کا ذکر کیا جائے تو جیسے علاؤالدین خلجی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. محمد بن تغلق جس نے دہلی کے عوام کو ہی دکن میں جانے کے لیے بول دیا، اور چونکہ دیوگری دولت آباد کے نام سے انہوں نے اس کو بسایا اور وہاں پہ اپنی دارالسلطنت قائم کرتے ہیں. وہاں کا جو جب محمد بن تغلق نے یہاں کے عوام کو، دہلی کے عوام کو بھی، یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صرف جو مرکزی ملازمین ہیں حکومت کے ان کو وہاں منتقل کر دیتے، اور محمد بن تغلق نے دہلی کے عوام کو بھی چلنے کے لیے بول دیا. کچھ راستے میں مر گئے، کچھ پریشان ہوئے، کچھ راستے میں جنہوں نے راستے میں بڑے شہر آئے ان میں قیام کر لیا، کچھ دیوگری میں پہنچتے ہیں، دولت آباد میں پہنچتے ہیں، اور وہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا. اب یہ انہیں اپنی بھول کا بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو صرف جو مرکزی جو ملازمین ہیں ان کو یہاں منتقل کر لینا چاہتا ہے. دراصل ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں ان کی جو حکومت تھی وہ بڑے پیمانے پر تھی بہت، تو دولت آباد وہ سینٹر میں آتا تھا، مرکز یعنی کہ کیندر میں، جس کو ہندی میں کیندر کہتے ہیں اس کو مرکز کہتے ہیں، مرکز میں آتا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنی دارالسلطنت کو ہی منتقل کیا اور عوام کو بھی چلنے کے لیے بول دیا، تو بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. اب چونکہ جو دہلی کا جو عوام ہے، دہلی کے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دہلی کے لوگوں کی ایک اپنی زبان تھی. یہ زبان اب جاتے ہی تو وہ اپنی زبان ان پر نہیں تھوپ سکتے تھے، اور ایک دم جاتے ہی وہ ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے تھے. لہذا بڑی تعداد میں دہلی سے اور نواح دہلی سے جو افراد دولت آباد گئے، وہ دکن میں انہوں نے جب وہ پھیل گئے سارے میں، انہوں نے بازاروں میں عوامی مقامات پر ان کا رابطہ ہوا، تو یہ ایک ذریعہ بنی، بڑا ذریعہ بنی کہ شمال سے دکن میں جو اردو جاتی ہے اس میں وہ دکنی سے خلط ملط ہو گئی، دکنی الفاظ کا اس میں شمار ہو گیا، بہت سارے دکنی لفظ اس میں شامل ہو گئے. لہٰذا اردو کو کا ایک نام دکنی بھی کہتے ہیں کہ دکنی کے نام سے بھی جانے گئی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں تیلگو، مراٹھی اور ملیالم، کنڑ، ان 3-4 زبانوں کے الفاظ اس میں سموئے گئے. لیکن پھر بھی اردو نے اپنی ایک الگ شناخت رکھی. پہلا اردو کا غزل کو، حالانکہ غزل کا اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے غزل کی تو بہت دور جا کر ہندوستان سے ایران اور ایران سے عرب تک جا کر ملتی ہیں، یہ بہت مضمون بہت طویل ہو جائے گا. لیکن غزل کا پہلا شاعر ولی دکنی، وہ یعنی کہ دکن ولی اورنگ آبادی بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کو جو زیادہ تر اردو ادب میں جو ان کی شناخت ہے وہ ولی دکنی کے نام سے ہے. دکنی یعنی کہ دکنی ہندوستان کے تھے. تو اردو غزل کا پہلا شاعر یعنی کہ بابائے غزل دکن سے ہی اردو کو ملتا ہے. اردو کے نظم نگار، پہلا نظم نگار شاعر قلی قطب شاہ جو صاحب دیوان شاعر بھی ہے، وہ دکن سے ملتا ہے. ایسے بہت ساری اصناف کا جو آغاز ہے وہ دکن ہی سے ہوتا ہے. لہٰذا دکن میں ابتدائی نقوش وہیں سے ملتے ہیں. یعنی کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو
سرسری طور پر جو الفاظ یعنی کہ جو کام صوفیاء کرام نے ایک ہم اپنی تبلیغی جماعت کے ذریعے وہاں دکن میں شروع کیا، فاتحین نے وہاں پہ اپنی فتح کے بعد وہاں کے بازاروں میں، عوامی مقامات پر یا مرکز میں اپنے دارالسلطنت کے کام کاجوں میں بہت سارے ایسے الفاظ وہاں کی زبان میں خلط ملط ہو گئے، لیکن اصل میں جو اس کو عروج بخشا یعنی کہ اس کو فروغ دینے میں وہاں کے عوامی جو شاعر ہیں ان عوامی شعراء کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. انہوں نے یعنی کہ سب سے بڑی بات اس کے لیے رہی کہ ان عوامی شعراء کو سرپرستی وہاں کے حکمراں کی رہی ہے. اب ان حکمراں میں قلی قطب شاہ خود ایک بڑے شاعر تھے اور اپنے جو عہد کے دیگر جو ان کے شعراء تھے یا نثر نگار تھے ان کو انعام و اکرام سے نوازتے تھے. اس لیے دکن میں یہ زبان یعنی کہ اردو زبان بہت جلد ایک ادبی جو ہے شناخت اختیار کر لیتی ہے، اور دکن میں جب اردو وہاں عوام میں رائج ہو گئی، وہاں اس میں ادب لکھا جانے لگا، تو دکن شروع سے ہی تہذیبی و لسانی سطح پر انتہائی ایک زرخیزی کا اس کو حاصل رہی ہے. دکن میں یہ علاقہ ایک کثیر لسانی علاقہ ہے. اس کے مطلب کثیر لسانی سے مراد ہے کہ بہت ساری زبانیں یہاں پر بولی جاتی رہی ہے، جیسے کنڑ، تمل، ملیالم زبانیں یہاں رائج ہے. لیکن ان زبانوں میں سے کنڑ، تمل اور ملیالم تو دراوڑی خاندان کی زبانیں ہیں، لیکن ایک مراٹھی جو زبان ہے وہ جدید ہند آریائی زبانوں میں شمار ہوتی ہے. اردو بھی ایک جدید ہند آریائی زبان ہے جو 10ویں اور 12ویں صدی میں اس کے ہندوستان میں اس کے نقوش ملنے میں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شمالی ہند سے جب یہ دکن میں پہنچتی ہے، دکنی ہند میں پہنچتی ہے، شاہان دکن کی سرپرستی اس کو حاصل ہوتی ہے، تو اس نے دن دونی رات چوگنی ترقی کی. اور صوفیاء اکرام کا ذکر ان میں جو شمالی ہند سے جو صوفیاء اکرام جاتے ہیں ان میں حضرت سید محمد سید حسین، حضرت سید علاؤدین، سید حسام الدین، یہ تیگ برہنہ، اور ایسے ایک عبد القدوس گنگوہی بھی، یعنی کہ یہ گنگو ایک بڑا بہت سہارنپور ضلع میں ایک بڑا قصبہ ہے، وہاں سے بہت بڑے بڑے عالم دین نکلے ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان میں دین کا فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے. تو عبد القدوس گنگوہی ایک بڑے صوفی گزرے ہیں اور انہوں نے بھی دکن میں جا کر کے مذہب کی تبلیغ کی، اور چونکہ اس خطے میں شمالی ہند کے اس خطے میں اردو بولی جاتی تھی، اردو ہی یعنی کہ وہ یہاں بھی اردو کے ابتدائی نقوش ہیں، لیکن یہ عناصر جو یہاں سے شمالی ہند سے دکنی ہندوستان میں پہنچتے ہیں، ان کے وہاں پہنچنے پر یہ دونوں کا خلط ملط وہاں کی مقامی زبان ملی، اور یہ ایک مکمل طور پر یہ زبان کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. اور اس میں وہاں کے فاتحین اور دیگر افراد کا بھی اس میں بہت بڑا اس میں تعاون رہا ہے انہوں نے. اب اگر وہاں کے کچھ حکمراں کا ذکر کیا جائے تو عادل شاہی جو سلطنت ہے وہ بیجاپور اس کا مرکز تھا، یعنی کہ اس کی جو دارالسلطنت تھی وہ بیجاپور میں تھی، اور یہ 1490 میں قائم ہوتی ہے. اس عہد میں وہاں کے بڑے شاعروں میں نصرتی ہاشمی، رستمی، سید میرا ہاشمی گزرے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہاں پر اس سلطنت میں اردو ادب کی دیگر اصناف میں بہت بڑے کارنامے انجام دیے. گولکنڈا کے بادشاہ قلی قطب شاہ جو خود ایک وہاں کے بادشاہ تھے، یہ سلطنت 1512 میں قائم ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا خود اس کے حکمراں یعنی قلی قطب شاہ اور اس کے
वालिद भी शायर थे और इन्होंने सबसे ज़्यादा खिदमत उर्दू ज़बान की कि यहाँ पर इन्होंने दीगर जो शायर है, नस्र निगार है, उनकी खिदमत के एवज में उन्होंने उनको वज़ाइफ दिए और उनके लिए इनाम और इकराम का बंदोबस्त किया। तो ये उस दौर के एक मुल्ला वजही बड़े शायर गुजरे हैं, उनका एक शेर है। मैं इसके शेर के साथ ही अपने इस मजमून को इख्तिताम तक ले जाऊंगा। दकन सा नई ठार संसार में, पंच फाजला है इस ठार में। ये मुल्ला वजही का एक शेर है। इसके साथ ही मैं अपने इस मजमून को इख्तिताम तक ले जाता हूँ और फिर मुलाकात होगी। आदाब। Are you a fresh graduate? Do you want to fulfill your educational aspiration by pursuing higher education in various interdisciplinary and multidisciplinary areas like environmental science, environment and occupational health, philosophy, sustainability science, folklore and culture studies? If yes, the School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies offers various programs like Master's Program, Graduate Program, Postgraduate Diploma, Certificate and Appreciation Program. The school offers 5 Master's Programs. Master of Science, Environmental Science. The eligibility criteria for MSc Environmental Science is Graduate in Science, BTech, BE, Agriculture Graduate, Forestry Graduate and Veterinary Graduate. School also offers Masters in Environment and Occupational Health, Masters in Sustainability Science, Masters in Philosophy and Masters in Folklore and Culture Studies. The eligibility criteria for these 4 Masters programs is graduate in any discipline. School also offers various socially relevant and need-based PG Diploma program like PG Diploma in Sustainability Science, PG Diploma in Environment and Occupational Health, PG Diploma in Folklore and Culture Studies and PG Diploma in Migration and Diaspora Studies. The school also offers PG Certificate in Climate Change and Avshist Prabandhan mein Praman Patra. The school also offers 2 doctoral programs, PhD in Environmental Science and PhD in Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies. The school offers various innovative technologies and multimedia for providing a very excellent student support system. The study material is of high quality. The learner support is provided through Gyan Darshan, Gyan Vani, IRC, Swayam Prabha and Swayam channel of IGNOU. For more detail, please log in to IGNOU website. For online admission in these programs, visit school site and also the Samarth online education portal of IGNOU. So please join these programs and fulfill your educational aspirations.
Hello learners. So today we are going to discuss about rural development concepts and theories. Concepts and theories in rural development. As we know that without concept and theories we can't understand the discipline. So we will discuss about concepts and theories in rural development. We have with us Professor Aurobindo Mehto from the discipline of rural development as an expert, and so we'll start with the what is the concept of rural development. So Professor Aurobindo Mehto, please tell us about what is the concept of rural development all about. As you said कि it's a foundation of any course. अगर किसी भी कोर्स का अगर जान कहे तो उसके थ्योरी और उसके डेफिनेशन में टिका हुआ होता है. तो रूरल डेवलपमेंट इज बेसिकली वी हैव टू डिफाइन इन टू पार्ट. What is rural and what is development? So first, if we go for the development, what is development? We know that another term we use that for growth. Growth is also one kind of a increasing the number. So whatever we can count or we can digify, that is basically growth. जिसका हम आंकड़ा निकाल सकते हैं उसको हम ग्रोथ कहते हैं. लेकिन कभी जब किसी का आंकड़ा नहीं निकाला जा सके, एक व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आया, एक व्यक्ति समाज से कितना प्यार करता है, एक व्यक्ति के जीवन में कौन से ऐसे बदलाव आए जैसे उसके सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन आ गया, तो बहुत सारे देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर द डेवलपमेंट परव्यू बट डज नॉट क्वांटिफाइबल. And when we are combining this quantity and the qualitative improvement of changing a status from one status to another status, but in a positive sense, then it is called development. So हमने समझा कि डेवलपमेंट किसको कहते हैं. अब अगर थोड़ा रूरल किसको कहते हैं ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूरल इटसेल्फ इज ए वर्ड जो वेरियस पर्सपेक्टिव में यूज होते रहे हैं. तो अगर हम सैंपल एनएसओ का डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट दे हैव कंसीडर इन रूरल एरियाज, बिकॉज नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वे एवरी ईयर एंड दे हैव टू रिपोर्ट देन व्हिच एरिया कम्स अंडर इन रूरल अकॉर्डिंग टू देयर consideration in circumstance of India. We can say the rural area where the population is 400 in per square kilometer. First criteria they have put up. The second criteria they have given, the clear surveyed boundaries it has to be. There should be a clear surveyed boundaries, then only we can say it's a rural area. The minimum 75% of the male working population involved in agriculture and allied activities. So these are three. When we combining, then we can say that this is the rural area as per NSO. But in addition to that, there are various way to define the rural areas. The having a paddy field, the rural areas having a paddy field, it's a distant area from the urban amenities. It's a close kind of proximity people used to stay, such kind of one kind of community. It's not kind of mixed community or kind of in urban area where we could like to see that people are staying, suppose various community people are staying together, but in rural area we could see that small hamlets are basically defined as small communities. So in addition to that, there are adjacent near urban area and rural area. So there is a in between it, some suburban area we used to call it, but it's basically the rural periphery of the broader term. So these are few very important while defining the rural area. Now when we are talking about rural development, it's a combination of or changing the status of people, society, community, area in a positive sense, or those are having in rural area. So changing the status of rural area is basically the rural development in a positive sense, the development terms when we are talking about. So that's basically we talk about rural development. And if we go little more, it's a kind of a multi-dimensional, comprehensive and multi-dimensional concept, and it requires a various kind of agriculture
farm-based activity, non-farm-based activity, village and cottage industries, socio-economic infrastructure, community services and facilities, and above all the human resource in the rural area. So when we are talking about concept of rural development, we basically changing the status of the people of the rural area in terms of their economy, their industry, their socio-economic culture, their craft, their social circumstance, their lifestyle, their house style, their educational pattern. These are called. And absolutely, I would like to add here one more thing, that change doesn't mean ki everything whatever is happening in rural area that has to change. Wherever it is required in terms of present era, or a society when evolves day by day in terms of using of sanitation, using of their culture, which is basically hygiene, health and hygiene matter, the accepting the education which is worldwide running on the status, the whatever the knowledge base has developed in various countries that has to be percolated at the rural student also. So those changes, it doesn't make the change basically in what way the people used to live. It doesn't mean that they have to change the food habit. It doesn't mean they have to change the cloth pattern. It doesn't mean they have to change the complete housing pattern. They need, the rural area population is very much required of the basic amenities, but doesn't mean that whatever having in rural area and that has to change. Suppose one example I would like to give, the rural area, if you could see, it's full of environment friendly atmosphere. The carbon emission is very less, the plants are very high, the herbal plants are easily available on the rural area. So that doesn't mean it destroy all this natural habitat which is coexist with the rural area. It's mean only the changing pattern according to the other level of international, national, as well as the clear identity of a rural that define how the development process can go ahead. So these are few things I would like to highlight on the concept part basically. जी जी, आपने जो ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है उसमें बहुत ही सही ढंग से बताया कि जो ग्रामीण विकास है वो एक संरचना, ग्रामीण जो है रूरल जो एस्पेक्ट है वो एक संरचना भी है, स्ट्रक्चर भी है, एक संस्कृति भी है, और उसके साथ साथ वो अपने आप में एक जीवन दर्शन भी है। और उसके साथ अगर हम देखें उसमें विचार जो डेवलपमेंट का विचार है या रूरल डेवलपमेंट की जो बात है, ग्रामीण विकास की जो बात है, उसमें हमें अलग अलग ढंग से हम इसको देख सकते हैं। उसमें विविधता है, उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें सरलता है, उसमें सहजता है, और हम ये कह सकते हैं अगर सामाजिक संबंधों की बात करें तो वो बहुत ही प्राथमिक स्तर के हैं, सीधे हैं, और परिवार व्यवस्था है। और उसके साथ साथ हम ये कहें कि व्यक्तिवाद की बजाय वहाँ हम ये कह सकते हैं कि समाज को ज़्यादा महत्व दिया गया है। वहाँ इंडिविजुअलिज्म नहीं है, वहाँ पूरे कलेक्टिव कंसाइंस है, सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान है, और उसको जिंदा रख के जी उसको साथ में रखते हुए डेवलपमेंट कैसे हो सके, दैट इज विकास होना चाहिए। यहाँ पे बात आती है कोऑपरेशन एंड कोएग्जिस्टेंस, सह सहयोग और सह अस्तित्व की जो बात है, जो भारतीय संस्कृति का भी सारी है, हमारी जो जीवन दर्शन के मूल में भी है, जो ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण जो जीवन दर्शन है उसके मूल में भी है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। तो ये एक देखने को मिलता है। और जो ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो मुझे लगता है कि संदर्भ सापेक्ष भी है। हम ये कह सकते हैं कंटेक्स्ट के आधार पे भी समझ में आती है। हम ये नहीं कह सकते कि एक कंटेक्स्ट में एक तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे NSSO ने बताया है, एक स्टैंडर्ड एक अवधारणा बताई, लेकिन इसमें भी हम अलग अलग संदर्भ में अलग अलग दृष्टि से उसको समझ सकते हैं। तो अब जैसे अवधारणात्मक दृष्टि से हमने बात की, अब हम उसमें बात करते हैं कि जब किसी विषय की किसी एक संदर्भ की कंटेक्स्ट की एक अवधारणा होती है, उसके पीछे एक उसकी पृष्ठभूमि में कुछ सिद्धांत भी होते हैं, क्योंकि सिद्धांत जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल या प्रायोगिक चीज़ों से ही उसका परिपक्वता के बाद में निकल के आते हैं। सिद्धांत भी एक कंटेक्स्ट से निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धांत लिख दिए गए हैं, सिद्धांतों के पीछे भी एक अवधारणाओं का एक मतलब बैकअप होता है। तो जब ग्रामीण विकास के सिद्धांतों की बात आती है तो उसमें बहुत से सिद्धांत हैं, जैसे गांधीयन मॉडल है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट सिद्धांत है, और भी डिपेंडेंसी थियरी भी है। तो इस तरीके के बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं। तो हम जो रूरल डेवलपमेंट थियरीज के बारे में भी अब डिस्कस करेंगे। तो एक
सूक्ष्म दृष्टि प्रोफेसर महतो जी हमसे शेयर करेंगे जी। हम इसमें डेफिनेशन की बात करें तो दो विषय हम बोलना चाहते हैं कि इन द डेफिनेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एक तो दीनदयाल उपाध्याय जी जो ग्रामीण संरचना के बारे में दिए थे, उन्होंने कहा कि जैसा आपने कहा कि इट्स नॉट ए इंडिविजुअल, इट्स ए इंटीग्रल पार्ट, एंड इट्स व्हेन इट्स इंटीग्रल, इट्स whatever the activities goes on in terms of livelihood, in terms of healthcare, in terms of education, in terms of facilities, lifestyle, it's shared by everyone. अहम की बजाय हम। हाँ, तो ये शेयर्ड बाय एवरीवन जब होता है, कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं, कलेक्टिव कोई प्रोग्रेस होता है, कलेक्टिव जब कोई चेंजेस आते हैं, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने ग्रामीण संरचना में ये बात रखी। दूसरा हमें और एक डेफिनेशन मिलता है रूरल डेवलपमेंट रॉबर्ट चेम्बर्स के 1983 में उन्होंने दिया कि ही टॉक्स अबाउट कि चेंजेस ऑफ लाइफ those people are staying in the rural area and basically the vulnerable community. Vulnerable community कौन है? The specific group of people, basically the poor rural women and men, to gain themselves and their children more what they want to need. It also involves the poor among those for their livelihood opportunity. If you could see the poor people, Robert Chambers basically says कि it is better to teach people how to fishing rather providing a fish. So मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा जरूरी है, ना कि उसको एक दिन का मछली प्रोवाइड करना। जो आज हम कौशल विकास की बात हाँ, जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो है कि इफ गांव में कोई गरीब आदमी है तो उसके लाइवलीहुड में ऐसा काम कीजिए। इफ यू वांट टू डू सम चैरिटी, देन डोंट प्रोवाइड समथिंग, द only thing you can provide, that's the skill to earn their livelihood by themselves, because they have a very good strength, they have very good mobility, so enhance that's the only things you can do in terms of their livelihood. So two aspects we could see in the terms of their development in the according to Robert Chambers and Dindayal Upadhyay, when we are talking about the concept basically on the definition part of rural development. Now when we entered on the theories part, so we would like to say कि एक यूनिवर्सल थ्योरी या एक थ्योरी है रूरल डेवलपमेंट का और इसको चला दीजिए सारा काम हो जाए, ऐसा नहीं है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ setup or hypothesis you could say, and various type of assumption based on that the development theories has came up, and it has a development paradigm in a various ways. Such one theory I would like to say that is modernization theory. The modernization theory presented in American way of life as the epitome of modernity. तो इसको भी एक theory हम मान रहे हैं, but in terms of modernity you cannot change everything. You need a technological advancement for your agriculture production, for enhancing the livelihood, providing the basic need and amenities to the rural population. So this is called modernization theory. But also I would like to hear that another viewpoint is that by the name of modernization, it should not happen that whatever has America or Western countries has been developed, that has to be incorporated over here. Suppose they don't have a joint family system. They have gone for nuclear family. In that nuclear also many has broken up in different parts and folds. But in a country like India where it's a family unity, joint family, the samaj, the society, this is a combination. So by the name of modernity, it should not happen that we should break our family, we should break the structure of our social structure where the rural development people exist. So this is one theory. Another very important, as you highlighted, that is dependency theory. Is very popular in 1970s. It is provided plausible explanation to the perpetuation of the problem of poverty and stagnation in the developing countries. So this theory provide a useful method to identify and determinants of rural development. क्या उसमें संदर्भ होना चाहिए जो डेवलप हो गया तो हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो गया. The indicators basically. So there was basically 7 to 8 indicators were identified, and those are basically the food, shelter, education, health, your security,
दोस आर द 7-8 मीटर आधारभूत संरचना हम कह सकते हैं। हाँ, इसको हमने आइडेंटिफाई किया। दिस आर बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी, क्योंकि वो ऐसा एक जरूरत की सामान है। जैसे अगर कपड़े किसी के पास नहीं है, खाना अगर नहीं है, शेल्टर अगर नहीं है, तो दे कैन डू एनीथिंग। मतलब काइंड ऑफ ए पीपल सोसाइटी कैन मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ ए बेसिकली व्हिच वी कुड से दैट इट इज अ रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ बेसिक कम्युनिटीज वेयर द पीपल आर बेसिकली डिपेंडेंट, अदरवाइज दे कैन नॉट रन। आपको अगर खाना नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, स्वच्छ वाटर नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट्स व्हाई द राइट टू एजुकेशन व्हेन इट हैज इंप्लीमेंटेड, इट वाज द बेसिक प्राइमा फोसी दैट व्हाई नॉट एजुकेशन इज ए काइंड ऑफ बेसिक नीड, so you have to provide the basic need to the rural people. Nowadays we have seen that number of Pradhan Mantri Awas Yojana has increased a lot, and it has gone for complete enumeration. Whoever poor is there, they should get a house. But earlier, if you could say, the government has designed that in a block, every block 2-3 houses will be allotted. So it was a kind of कि बहुत ज्यादा जरूरत है और आप उसमें से एक बूंद दे रहे हैं, तो अगला साल वो बूंद का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। The requirement of houses were increased and the supply was very less. तो डिमांड एंड सप्लाई की जो रेशियो है और जो गैप है वो हमेशा बढ़ता ही जा रहा था। तो इस सिचुएशन में हमने राइट टू एजुकेशन का जैसे बात किया था, सो राइट टू हाउसिंग भी होना चाहिए था, बट इट्स बेटर दैट गवर्नमेंट हैज वोक अप एंड गवर्नमेंट हैज टेकन अप द डिसीजन कि एवरी हाउस होल्ड विल बी, एवरी पोर पीपल दोज डू नॉट हैव देयर शेल्टर, दे विल बी प्रोवाइडेड इन हाउस होल्ड। ऐसा ही हम बात कर रहे थे सैनिटेशन के ऊपर, राइट टू सैनिटेशन, बट अनदर द गवर्नमेंट हैज गॉन फॉर कंप्लीट एनुमरेशन और कंप्लीट हाउस होल्ड विल बी हैविंग ए सैनिटेशन फैसिलिटी एट देयर हाउस। सो इसे बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी कहते हैं, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने देखा कि गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स के द्वारा कैसे इसको इंप्लीमेंट करना चाहता है। देयर आर many other theories, such as critical minimum effort theory, one of the theory it is there. The central idea of this theory is that in order to attain sustained secular growth, now what is called sustained growth? If you could say, suppose that we put a industry which emit high number of carbon, the carbon monoxide kind of gases, and we have utilized the water, suppose Coca-Cola industry or thumbs up kind of industries where it is required high amount of water, and if we have pulled all the water from the resources to make a industry, so industry is a kind of development. So cold drinks you are making, I should not say the brand, but any cold drinks you are making, when you are using large number of water utilization, so industry is a development, but you are exploiting the water, so it is not a sustainable development process. So suppose if you want to construct a road, it's very good. For connectivity there is a road is required, but for that road construction, if you are cutting 1,000 number of trees and you are not replanting any tree, then it is a kind of situation where you are violating this theory. So basically the critical minimum effort theory talks about the secular growth, sustained secular growth. It is essential that the initial stimulated development should be of a certain critical minimum size. It doesn't mean that you go for one industry after one industry. You have to see your requirement and how extend or what minimum you can exploit the natural resources, which is very useful. So these are few theories I would like to highlight over here. We can talk much more theories in the later on discussion point. जी, तो आपने जैसे आधुनिकता का सिद्धांत बताया ग्रामीण विकास में, जो कि बताता है कि केवल आधुनिकता के आधार पे ही हमें नहीं ग्रामीण विकास को देखना है, उसमें हमें जो अपनी परंपराएं हैं या बैकग्राउंड है उसको भी ध्यान में रखना है। और इस थ्योरी का भी लॉजिक यही है कि आधुनिकता का जो बात है उसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए जो विकास की बात है वो कही गई है। इसमें डिपेंडेंसी में निर्भरता का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसमें जो निर्भरता की बात की गई है कि कैसे एक पक्ष या एक मतलब समाज कैसे डिपेंडेंट हो जाता है और उसके बाद उसका विकास और उसकी एक हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ की बात होती है। उसके बाद में क्रिटिकल मिनिमम थ्योरी जो है, एफर्ट थ्योरी है, उसमें भी यही बताया गया कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं या न्यूनतम पैमाने हैं उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो ये
सैद्धांतिक पक्ष है इसमें जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास में हम देखते हैं कि एक थ्योरी जो होती है, एक जो सिद्धांत जो होता है, वो एक कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो भारतीय संदर्भ है वहाँ पे, क्योंकि जब हम थियरीज में पढ़ते हैं तो कई बार हमें लगता है कि पश्चिमी कंटेक्स्ट में तो वो सार्थक है, लेकिन जब भारतीय संदर्भ में और एकदम ग्रास रूट पे जाके देखते हैं तो कई बार हमें उस सिद्धांत के आधार पे हम जब एनालाइज करते हैं उस कंटेक्स्ट को, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। तो जैसे आप देखते हो कि गांधीयन थ्योरी भी भारतीय कंटेक्स्ट में बताई गई है, ह्यूमन कैपिटल जो डेवलपमेंट थियरी भी बताई गई है कि भी मानव जो एक पूंजी के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में, और गांधी जी का सिद्धांत था जो ग्राम के ऊपर, उसको भी इसमें जोड़ा गया है ग्रामीण विकास में। क्योंकि केवल मात्र जो सिद्धांत है वो, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कह दिया कि जो हर सिद्धांत हर कंटेक्स्ट से जुड़ा होता है, तो भारतीय संदर्भ में सिद्धांतों को एक तरीके से सार्थक करना या उनको बैठाना, सामने बैठाना कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में भी जैसे और थ्योरीज हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे आपने बताया कि ह्यूमन कैपिटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक ऐसा मतलब कहा जाता है कि आप अगर प्रॉपर वे में ह्यूमंस को ट्रेंड कर पाए in terms of their education, terms of their healthcare, pursuit of their some spiritual methods like yoga, meditation, then human become a capital or asset for the country. If you are not able to nurture the population of your country or human of your country, not able to train in a manner, they can be a negative asset or a would like to say एक ऐसा हम ये कह सकते एसेट बन जाएगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट अगर सही ढंग से नहीं हो पाए तो फिर वो डेविएंट हो जाएगा और वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। सो एक पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर भी एक बात होता है, एक थ्योरी होता है, उसमें कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हुआ तो सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होंगे। लेकिन पैरेलली इसके काउंटर भी यही होता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो इसमें ऐसे भी लोग आएंगे दुनिया में बढ़ेंगे जो हमें नेगेटिव चीजों के ओर ले जाएगा। क्राइम्स बढ़ेंगे, हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन का जो बात आ रहा है वो भी हो सकता है। तो एक पॉजिटिव पहलू भी है, एक नेगेटिव पहलू भी है, और इस दोनों पहलू को अगर संभालना है तो ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर वे में नर्चरिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस मामले में, जिसको हम लोग को करना चाहिए। और एक बात जो आपने कहा था गांधीयन थ्योरी, इसी में गांधीयन थ्योरी ह्यूमन कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं कि नॉन वायलेंस एंड गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जहां पे ट्रूथ की बात हो, जहां पे कन्विक्शन इन द टेनेट्स ऑफ ट्रूथ हो, नॉन वायलेंस हो, गुडनेस ऑफ द ह्यूमन बींग हो। मतलब डेवलपमेंट तो हो लेकिन कंप्लीटली अपने डिमांड्स को भी रखें, बट एक अप्रोच हो जिसमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो, जिसमें गवर्नेंस ग्रास रूट लेवल में हो, लोगों के हाथ में उसका शासन चलाने का क्षमता हो। जो जैसे गांधी जी ने कहा था, हिंद स्वराज बुक ही हैज रिटन ऑन 99 while he was traveling from South Africa, that time train itself he wrote a book. So Hind Swaraj is basically talking about the local governance system and the people centric approach of the development, and that is also a Gandhian approach of ग्राम स्वराज की भी development. बात है। हाँ, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, और उनके ही हाथ में क्षमता दे दो। उनका कहने का है कि ट्रेनिंग से लेके कैपेसिटी बिल्डिंग सारा कुछ उनके हाथ में दे दो, ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे और स्पीड बढ़ा सके। तो ह्यूमन कैपिटल का अप्रोच को गांधी जी और रिफाइंड करते हैं, और बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं हमारे समाज को। जी, तो जैसा कि आज हमने चर्चा की, क्योंकि जो सिद्धांत और अवधारणाएं हैं वो आधार है, और उसके साथ साथ नए सिद्धांतों के लिए भी, नए कंटेक्स्ट, नए संदर्भ के लिए भी, जब हम नए संदर्भ में जाएंगे, नए संदर्भ को देखेंगे तो नए सिद्धांत भी आएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण विकास है, रूरल डेवलपमेंट है, उसकी जो एग्जिस्टिंग थियरीज और सिद्धांत की हमने चर्चा की, आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, अभी संक्रमण काल है, हम ये देख रहे हैं नए, हम पैराडाइम शिफ्ट की बात भी यहाँ पे कर सकते हैं, पैराडाइम शिफ्ट भी हो रहा है। तो आपको आने वाले समय में कुछ नया आध्याय, या हम ये कह सकते हैं पुरातन और नए का एक मेल भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आज हम
आज की चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। I welcome you. We have two speakers.